So Russia says a civilian evacuation from Kherson in southern Ukraine has begun. The Ukrainian army says its counteroffensive has actually slowed down in recent days. Russian forces are heavily dug in, they say, but Kyiv is preparing for a renewed push towards this Russian-occupied city. Ja, und über die Situation in der Ukraine spreche ich jetzt mit unseren Korrespondenten Föbe in Moskau und Dara Hassanzadeh in Kiew. Zunächst zu dir, Föbe. Putin hat also das Kriegsrecht für die annektierten Gebiete angeordnet. Was heißt das konkret? А так я не понимаю вообще, что тут происходит. Я какой-то бред вообще. Я военный человек. Мы сами смотрим и ничего не понимаем, что творится. Да. Тут уже все возмущаются, конечно. Ukrainians, the battle for a normal life for our people continued. There were new Russian attacks against our energy system. Some of the drones and missiles were shot down. Thanks again for this to our anti-aircraft fighters. 30% der ukrainischen Kraftwerke sollen bereits zerstört worden sein. Gleichzeitig geht man davon aus, dass der Iran Russland noch mehr Drohnen liefern will. Herr Reisner, was sagt das denn über die militärische Situation Russlands genau aus? 333! Armata! Зараз рухаємося на передовій позиції українських військових, які буквально ці хвилини. Hallo, mein Name ist Oberleutnant Michel und ich bin Feuerleitoffizier an der Patriot-Kampfstaffel. Wir sind hier mit verschiedenen multinationalen Partnern angetreten. I'm a junior specialist in Norway. Wir befinden uns gerade auf Kreta bei Spartan Arrow 22 vor dem taktischen Schießen der Flak. Fight against political dissent. More than 2,500 Russians were fined under the article on discrediting the army for the first 3 months since its appearance in the Code of Administrative Offenses of Russia. The total amount of fines exceeded 85 million rubles. President Vladimir Putin's words signaled a new phase of Russia's war in Ukraine, formalizing what he said was pre-existing military rule in the annexed regions of Donetsk, Luhansk, Zaporizhia and Kherson. Der neue Kommandeur der russischen Streitkräfte gibt Schwierigkeiten im Süden der Ukraine zu. Russland rechnet damit, dass die ukrainische Armee bald die Stadt Cherson direkt angreifen wird. Am Mittwoch waren erneut aber andere Großstädte wie Kiew im Visier der russischen Luftwaffe. Hello, welcome to BBC World News. The new commander of Russian forces in Ukraine says the Russian army is preparing to evacuate civilians from the city of Kherson, the first big city to fall to Russia at the start of its invasion of Ukraine in February. So Russia says a civilian evacuation from Kherson in southern Ukraine has begun. The Ukrainian army says its counteroffensive has actually slowed down in recent days. Russian forces are heavily dug in, they say, but Kyiv is preparing for a renewed push towards this Russian-occupied city. Charles Stratford reports now from the frontline village of Shevchenkove. The order to go is received. They have to move fast. From the cover of trees, we follow this near 60-year-old Soviet-built Grad rocket launcher to a firing position. Incoming Russian shells land to our left. 22-year-old Ukrainian soldier Roman lines up the weapon. Ukrainian military are firing at positions near Kherson city. They admit that their counteroffensive has slowed down in recent days. One of the reasons they say is because the Russians are heavily dug in fortified positions. Open the boot! Open the boot! We have to fall back fast. Russian forces can get a fix on a firing position and respond in around 3 minutes. Ukrainian artillery fire over our heads. Another one! Russian forces respond. Their shells land in a field behind. The Ukrainian commander tells us they are preparing for an advance on the Russian-occupied city of Kherson.
The fortified positions that the enemy have established are concrete, and they have a minimum of 3 lines of defense. We are in high spirits, but we are lacking in equipment to move forward. So we are accumulating the hardware from our international partners. Then we will advance, because we are trying to protect our soldiers and they are prepared for us. The Russian army should not be underestimated. Roman joined the Ukrainian army 4 years ago. A full barrage of the rocket system he operates lacks precision, but can cover an area 600 meters square. Russian forces use this weapon too. When I go into fire, I keep a positive mindset, and I am not afraid, because if we panic, we will not achieve our aim. The hedgerows and tree lines north of Kherson city are full of Ukrainian soldiers and artillery positions. The men here say small Russian reconnaissance teams regularly try and push forward. They are digging new trenches and are ever vigilant for Russian drones above. But hardly a night passes without attacks by Russian missiles or so-called kamikaze drones, killing or injuring civilians in the closest frontline city of Mykolaiv. It's a miracle no one was killed when a Russian missile hit this flower market in the center of town. The Russians expect me to hate them for this, but I fight these feelings. I don't want to feel hate. I have no desire for their homes to be destroyed. But I want all who came here and occupied my country to be killed. A Ukrainian tank heads south towards Kherson, where an evacuation of civilians is believed to have begun. Charles Strafford, Al Jazeera, Shevchenkove, southern Ukraine. Al Jazeera is covering this story from all angles with correspondents on the ground. Mohammed Jamjoom is in Kyiv. Mohammed Val is in Moscow. First, though, let's go to Charles Stratford. He's in Kryvyi Rih. Charles, how close are we to an offensive against the strategic city of Kherson? It's very difficult to tell, but certainly according to the Ukrainian soldiers that we spoke to yesterday, they said that they are indeed preparing for such a push. Of course, this comes on the back of weeks of a counter-offensive by Ukrainian forces from the north and the west of Kherson. We understand that the closest Ukrainian forces to that Russian-occupied city are around about 20 to 30 kilometers away. As you heard in our report there, they're basically taking their time. The commander that we spoke to said that they are busy trying to accumulate as much weaponry as they can, and they are waiting for additional support from their Western backers, that Western weaponry that we have seen to be so important in this counter-offensive. But of course there are huge concerns for certainly what the Russians are reporting to be up to 50,000 to 60,000 civilians inside Kherson city, and we've seen video evidence of an evacuation possibly already having started from that city. And bear in mind that many of these civilians will not want to be evacuated to the Russian side. We saw huge demonstrations by Ukrainians when the Russians occupied that city in the early stages of the war, so we know there are thousands of Ukrainians that will not want to be taken to Russia. Whether we're going to see any kind of organized corridor and a cessation of hostilities to allow Ukrainians to move out onto the Ukrainian side remains to be seen. The big concern is, though, is how these civilians, if they indeed do want to move or if they are forcibly moved, will get across that river. We know that the Antonovsky Bridge, the main bridge across the Dnieper River south, has been compromised, heavily damaged. And we also know, certainly according to the Russian commander, he's saying that the new Russian commander, Sergei Surovikin, saying that the large hydroelectric dam, which is about 50 kilometers up the river north of Kherson, he's saying that that has been hit as well. Obviously, this has huge implications for supply chains, for Russian troops, but also for food and vital materials for the civilians still inside Kherson, as well as potentially evacuation routes out.
All right, Charles Stratford, thank you to you and your team for your reporting. Thank you very much and stay safe. Now let's look at the areas that Russia is struggling to hold on to. Its forces have been driven back up to 30 kilometers along the Dnipro River, which is a strategic natural hurdle on this terrain. The Ukrainian army has destroyed 2 major road bridges across the waterway, cutting off Russian supply lines. And Kherson, we've been saying it's key. Why? Well, partly because it controls the main land route to the Crimean Peninsula that Russia seized back in 2014. All right, Mohammed Val joins us from Moscow. Mohammed, I was planning to ask you about the power situation because entire chunks of the country have just been cut off from the power grid. Right, Cyril, I think you wanted first to ask me about what's happening on the Russian side, and that's basically summarized in the statements by Sergei Surovikin, the new commander-in-chief for the Russian special operation in eastern southern Ukraine. He basically acknowledged for the first time that Russia is in a difficult situation. I mean, the Russian army there. And he said the evacuation of civilians must happen as soon as possible because Russia wants to make sure those citizens are protected, and Russia has the ability to protect them. They were provided safe and free transfer and crossing and accommodation on the southern side of the river, the Dnipro River. And also they were urged to even go into Russia itself if they want. The Russians saying that this is a voluntary transfer. If they don't want to go, they can stay, but they have to take the risks of staying where they are right now. They are talking about a new push and new plans by the Ukrainian army to attack Kherson and particularly the infrastructure. He talked about the dam that you have just mentioned a little earlier, or Charles has just mentioned. That dam has been compromised and it might release water. It's a hydro power dam that might release water, and that could cause floodings that will further jeopardize the lives of those civilians. It's a tough situation. Remember that usually in Russia, it's the Minister of Defense, who gives statements of this type, or the commander-in-chief of all the armed forces. But this man has just been appointed a couple of weeks ago, and this is a precedent that he is giving such a huge statements and remarks about what's happening, and particularly about the difficulties the Russians are facing. But he also said there will be tough choices to make and tough decisions to take during the next few days. And understandably, you know, he's known his history in Syria. He led the operation there, the destruction of Aleppo and so on. And we have seen this increase during the last few days of those suicide drones across Ukraine, very much a reminder of what could happen, what the Russians might do, and also a reminiscent of what happened in Syria. Remember the barrel bombs in Syria and so on. So, I mean, he's certainly, from his words, between the lines, he's planning something big, but at first he wants the civilians to be moved away from that area before the Russians take tougher and more drastic measures there. All right, Mohammed Val, thank you very much for your reporting from Moscow. Thank you for that mistake at the top. Now let us go to Mohammed Jamjoom. He is live for us in Kyiv. And so, Mohammed, I was planning to ask you, that's what I was telling Mohammed Val earlier, ask you about the power situation, how we're doing there. But I also can't help but notice that you've put the vest and the helmet back on. Tell us what's been going on where you are. Well, that's right, Cyril. Just in the past 15 minutes, the air raid sirens started ringing out across the city of Kyiv. It's the first air alert that we've had today over the course of the past few days. Many times throughout the early morning hours, throughout the early afternoon, and sometimes even in the evening, the air raid sirens have rung out because there were 2 consecutive days of airstrikes here. You had drone strikes on Monday. You had missile strikes that were hitting around the area yesterday on Tuesday. We have not had any reports as of yet of any missiles targeting any specific areas or any drones being spotted above, and we've not had any reports yet of the air defense systems of Ukraine shooting down any incoming objects. That all being said,
because of the strikes that I was just telling you about that happened first by the kamikaze drones on Monday and then by the missiles yesterday. There have been many power infrastructure sites across the country and even close to the capital that have been hit these past 48 hours. Because of that, there has been a great deal of concern being expressed from Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and many other Ukrainian officials as to the fact that so many critical infrastructure sites have been damaged. They're saying that at least 30% of the country's power stations have been hit since October 10th. And because of that, they are urging citizens to start to try to conserve on their power usage. They're also saying that there could be power blackouts happening in the days and weeks to come. This is a big concern right now because temperatures are dropping precipitously as winter approaches. Now, one of the areas hit close to where we are yesterday is the Desnyansky district. That's east of the capital. It's about 30 minutes away from where we are right now in the center of Kyiv. We spent several hours there yesterday. When we were there, speaking to residents of an apartment complex, they were without water, they were without power. It's the second time it's happened to them in the last 2 weeks, and they were really worried about what this bodes for them for the weeks and months ahead. Since we spoke to them, we have been told that power in that area and utilities have all come back online, and that's really the pattern that we've been seeing a lot in the last week in the areas that we visited. When there are strikes, when power is offline, it doesn't seem to take too much time before power is restored in those areas. That being said, though, there are still areas of the country where power is out, and the concern right now is that there will be more areas of the country where power is out in the coming days, weeks, and months if there are continued Russian strikes. This is what Ukrainian officials have been saying. Cyril? All right, Mohammed Javjoub reporting from Kyiv. Thank you very much. Ja, und über die Situation in der Ukraine spreche ich jetzt mit unseren Korrespondenten Föbe in Moskau und Dara Hassanzadeh in Kiew. Zunächst zu dir, Föbe. Putin hat also das Kriegsrecht für die annektierten Gebiete angeordnet. Was heißt das konkret? Also zunächst einmal hat er damit eigentlich den rechtlichen Rahmen geschaffen für etwas, das schon seit Monaten Realität ist in vielerlei Hinsicht in den besetzten oder annektierten Gebieten. Interessant ist, was in dem Dekret noch steht, etwas weiter hinten. Da hat Wladimir Putin nämlich angeordnet, dass große Teile Russlands in Alarmbereitschaft versetzt werden. Und das bedeutet, dass jetzt auch in Moskau oder in anderen Regionen und Metropolen zum Beispiel Ausgangssperren verhängt werden können oder auch Reisebeschränkungen. Es wirkt also so, als sei im Schatten von diesem jetzt viel diskutierten Kriegsrecht für die annektierten Gebiete auch Vorkehrungen getroffen worden für etwas, das dann großen Einfluss haben wird, große Einschränkungen bedeuten wird für die Russinnen und Russen in ihrem alltäglichen Leben, dass ihnen also diese Spezialoperation jetzt wieder näher an ihr Zuhause bringt. Wie kann Wladimir Putin ein Kriegsrecht anordnen, ohne dass es überhaupt offiziell einen Krieg gibt? Für Putin ist es doch eine Spezialoperation. Ja, und das ist es auch heute geblieben in seiner Rede. Sprach er eben also von militärischer Spezialoperation oder auch von terroristischen Bedrohungen, aber eben nicht von Krieg. Das machen dafür andere. Das russische Staatsfernsehen zum Beispiel, die Politiker, die Propagandisten. Sie alle sprechen von Krieg, allerdings immer vom Krieg des Westens gegen Russland. Aber im Bewusstsein auch der russischen Bevölkerung, da ist dieses Wort fest verankert. Nur Wladimir Putin, der hält sich dahingehend noch zurück. Und wie er das eigentlich immer dann tut, wenn er in Reden sich sozusagen an das heimische Publikum wendet, dann ist er sehr zurückhaltend, dann wirkt er fast technokratisch und möchte eben so wirken, als habe er alles im Griff. Die martialischen Auftritte und Worte, die behält er sich für die Momente vor, wenn es darum geht, den Westen abzuschrecken, also nach außen gerichtet. Vielen Dank, Föbe. Kommen wir zu dir, Dara, in Kiew. Wie hat die ukrainische Regierung auf Putins Ausrufung des Kriegsrechts reagiert? Der ukrainische Präsidentenberater Podoljak sprach ganz lapidar von Pseudo-Legitimierung von Plündereien und die Ukraine werde die Befreiung der besetzten Gebiete einfach fortführen. Präsident Zelenskyy selber nahm an einer Sondersitzung teil. Da ging es um die Stromnetze, die schwer beschädigt sind in der Ukraine. Aber das Kriegsrecht hat für die Menschen in den besetzten Gebieten schon Auswirkungen. Besonders der Passus, dass sie eingezogen werden dürfen zur territorialen Verteidigung. Da könnte der Fall entstehen, im Falle eines Einzugs, dass pro-ukrainische Menschen dort an der Seite Russlands gegen die Ukraine kämpfen müssten.
Und das wird, glaube ich, heute Abend dort viele Menschen erschaudern lassen. Vielen Dank, Dauer, Hassan-Zadeh in Kiew und Föbegar in Moskau für diese Einschätzungen. А так я не понимаю вообще, что тут происходит. Я какой-то бред вообще. Я военный человек. А мы сами смотрим и ничего не понимаем, что творится. Да. Тут уже все возмущаются, все возмущаются, конечно. Подкрепление не приходит. Понятно. А не моетесь, ничего? Тут ничего нет. Тут вот сзади деревни, там ни света, ни воды, ничего. Один колодец. Ты живешь как в каменном веке. Ни интернета, ничего. Я даже новостей не знаю, даже что вообще в России происходит. Кто? Что в России происходит? Я тебе скажу, что в России. Мобилизация идет, 200 тысяч уже набрали. 200 тысяч в Казахстан сбежали, в Грузию сбежали, в Монголию сбежали. Ну, это сейчас вот эти, которых наберут, это просто сейчас поедет неподготовленное месище сюда, понимаешь? Ну, сейчас обучает их, месяц будет обучать. Да. Не будет никто никого обучать. Не, обучает, Жень, показывает, как он это... По телевизору как обучать, наших тут обучать, наших там разбирать. Ты слышишь, я тебе что говорю? Вот я приехал туда 17 числа, 25-го я уехал, а мне тоже обещали, что у нас будут 2 месяца обучать. Потому что ты офицер, ты уже проходил. Я не один поехал такой. Здесь набрали вот таких же добровольцев, половина которых автомат в руках не держали. И они такой же срок здесь были, понимаешь, они были 5-10 дней, и они все уехали. Я тебе рассказываю, Жень, какая. Потому что вы контрактники. Не верьте никому. Вы потому что контрактники, а эти мобилизованные, понимаешь, две большие разницы. Вагнер привезли, они все тюремщики с тяжелыми сроками. Ну и что? Ну и молодцы, воюют. Ну их хотят вон сейчас, не знаю, пустить. А? Вперед. Вперед хотят пустить, да? Да. Тут уже нас пугают сроками тюремными и так далее, и так далее. Что срок? Ну, за оставление позиции, за дезертирство. Мины, они, конечно, просто как начинать по распорядку в 8 утра. И вот до 6 вечера. Бух, все. Ну, понятно. И вот это вот они летят и летят. Я уже знаю, как она выходит, куда она уже полетит по звуку, дальше или ближе. Вот, уже они как родные мне стали, эти мины. Ни градов нет. Я говорю, где грады, где самолеты вообще, где все есть? Вы что? Не знаю, где грады. Прилетите туда на 2 сушки, поднимите или там 2 грача, расчите в эту деревню. Да что мы с ней уже 3 недели здесь бухаемся, с этой деревней вонючей. У нас квадрокоптеры в дождь боятся летать, потому что у них эти там стоят какие-то эти моторчики, что они могут там замкнуть. Эти летают и в дождь, и в ветер, и в снег, и в гололед, и когда хочешь. Ни тепловизоров, нет. У этих, говорит, есть все, Я не понимаю вообще, я просто... Там опять фронт прорвали в Херсонщине, на 20 километров углубились. Как дела? Ну, как сказать, и не хорошо, и не плохо. Да, понятно. Ну, много плохо, хорошего. Ночь как прошла? Да. Там нас тоже грохочет вокруг да около. Будет полная жопа, это только начало, Коля. Вообще вы отошли прям очень хорошо, получается. Мы на 2, они на шаг наступают. Блядь. Понятно. А вы на переднем крае там, да? Да. Мы их видим. Видите их, да? Да, понятно. Ну, вчера говорили, что вот это вчера там у вас была разведка боем, а вот через день, через 2 будет полномасштабное наступление. Ихнее? Угу, да. Мы это знаем. Там у нас тут Артемовск тоже бьют, никак не возьмут. Этот Артемовск тоже. Авдеевку. Да, Авдеевку молчат вообще. Авдеевка заглухла тоже. Там у нас тоже на Красном Лимане, там тоже отступают. Уже зашли на территорию Луганской области. А что ж этот Путин ничего там не пишет? Что вы знаете, что там телек говорят, что там силы собраны, и с вашей стороны силы собраны в Крыму, и там, а толку от этого не имеет. Что он их не бросает, никто никуда не понятно. Ты сейчас можешь разговаривать, мам? Да, ну я в автобусе, могу. А вы хоть оборону держите там? Да держим вроде бы, как это вот. Русь, у вас большие потери там?
Мам, ну каждый день 200-е и 300-е есть, ну раненые трупы есть, что-то это, каждый день что-то есть, мам. А слышишь, а заключенных вам доставили в подмогу? Да, зэки, они на передовой тоже, 3000 зэков. 3000? Да. Слушай, Руся, ты хоть живой приходи. Обязательно, говорю, приедут живой, конечно, мам, обещаю тебе. Давай, Слышь, все ждут. нам это, смотри, а? нам вроде бы орден за Лиман дадут, за город Лиман. Ага. То, что мы оборонялись же, там это, вообще говорят в России, что нас героями считают, герои Лимана. А сколько вас там человек сейчас на передовой? А тут по всем местам, мам. Ну вот в Лимане было нас 300 где-то человек, а их там 4000, и вот мы это, эвакуировали нас. Смотри, а сейчас подмога подошла, легче вам стало, да? Да, ну все равно стреляют каждый день, мам, стреляют, мины разрываются. А ты слышал, что Путин Киев взорвал? Такой информацией не владеем, мам. Українці, українки, сьогодні продовжилась битва. Ukrainians, the battle for a normal life for our people continued. There were new Russian attacks against our energy system. Some of the drones and missiles were shot down. Thanks again for this to our anti-aircraft fighters, our air forces, in particular the 138th Dnipro anti-aircraft missile brigade for shooting down 4 calibers. Our other defenders of the sky also have good results. I will also celebrate the Kherson anti-aircraft missile brigade for shooting down a Russian Su-25 attack aircraft. Thanks also to our partners, everyone who helps us with anti-aircraft and anti-missile defense. For example, the German Iris-T has shown itself very well. It is a really effective system. We are working with partners to provide even more protection to the Ukrainian sky. During the day of October 18th, more than 10 Ukrainian regions suffered terrorist attacks. Zhytomyr region and Kyiv region, Sumy region, Dnipro and Kryvyi Rih, Kharkiv region and Zaporizhia, Mykolaiv and other cities of the south of Ukraine, Donbass. Wherever possible, we are trying to speed up the restoration work. But now, just like in the previous days, the overall situation still requires a very conscious consumption of electricity and limiting the use of energy-consuming appliances during peak hours. The more conscious our household consumption of electricity is from 5 p.m. to 11 p.m., the more stable our energy system will be. Everyone who follows this simple rule for peak hours helps the entire country. Please explain this to your relatives, friends and neighbors to guide our national unity towards a common and much-needed result. On October 18th, I had a lot of meetings and communication regarding infrastructure restoration. Another general meeting on the energy situation is scheduled for October 19th. We are working out all possible scenarios, and of course, all this is combined with our measures to strengthen defense against drones. We should remember that the very fact of Russia's appeal to Iran for such assistance is the Kremlin's recognition of its military and political bankruptcy. For decades, they've been spending billions of dollars on their military-industrial complex, and in the end, they went to bow to Tehran to get rather simple drones and missiles. It will not help them strategically anyway. It only further proves to the world that Russia is on the trajectory of its defeat and is trying to draw someone else into its accomplices in terror. We will definitely ensure an appropriate international reaction to this. But now, at the tactical level, the terrorists may still have certain hopes, calculations, new illusions due to Iranian drones. All this will fall apart, just as their previous calculations. 237 days of this war prove that we are able to find an answer to any threats, if we act together, all Ukrainians and nations of the free world. We have an important decision from Estonia. Its parliament designed Russia as a state sponsor of terrorism, and this is another European step to ensure that the actual reality of Russian terror and the European official attitude towards Russia completely coincide. Terror must receive all types of response, on the battlefield, with sanctions, and legally. I am grateful to our Estonian friends for this. We will continue our work at all levels so that other countries adopt similar decisions.
I held a meeting on working out in UN structures our draft resolution on the creation of a compensation mechanism that would provide compensation at the expense of Russian assets for all the damage caused by this war. We are gradually moving in this direction as well. The terrorist state will inevitably pay for everything it has done. Another expansion of our United 24 platform took place. This public fundraising platform has already raised more than $200 million from people in dozens of countries. Alexander Usyk became the new ambassador of United 24. I just spoke with him and thanked him for his willingness to work for Ukraine. Alexander will focus on projects devoted to the reconstruction of our country, in particular in the Kyiv region. Let me just remind you that Andriy Shevchenko, Elena Svitolina, Imagine Dragons, creative director of Balenciaga Dimna, Liev Schreiber, Barbara Streisand and Mark Hamill are already ambassadors along with Usyk. On October 18th, €2 billion of macro-financial aid from the European Union were allocated to Ukraine's accounts. This is important for us, for the social support of our people. We are very grateful. We expect other tranches under this package with a total volume of €9 billion. I am grateful to all friends of Ukraine. I am grateful to everyone who fights and works for our victory. No matter what the enemy plans and does, our perspective is clear. Ukraine will defend itself. Glory to Ukraine. 30% der ukrainischen Kraftwerke sollen bereits zerstört worden sein. Gleichzeitig geht man davon aus, dass der Iran Russland noch mehr Drohnen liefern will. Herr Reisner, was sagt das denn über die militärische Situation Russlands genau aus? Ja, man muss verstehen, dass dieser Krieg auf mehreren Ebenen geführt wird. Wir haben einerseits das, was taktisch-operativ auf dem Gefechtsfeld passiert. In den letzten Monaten war das ein Fegefeuer zwischen Erfolgen der Ukraine und Erfolgen der Russen. Und auf der anderen Seite haben wir die strategische Abnutzung. Was wir sehen können, ist, dass offensichtlich die Lager der Russen leer werden und sie versuchen, das zu kompensieren durch den Einsatz von diesen iranischen Drohnen oder auch, wie Sie gehört haben, den Versuch, iranische Raketen zu kaufen. Wenn also das funktioniert, dann ist natürlich trotzdem das Problem, dass diese Angriffe weitergehen werden. Jetzt sollen auf der Krim ja auch Iraner russische Truppen an diesen Drohnen ausbilden. Warum setzt Russland so sehr auf diese Drohnen? Ja, diese Drohnen sind ein sehr einfaches Mittel, um maximale Wirkung zu erzielen. Einerseits sind sie relativ klein, das heißt, sie sind also nicht einfach für Radargeräte zu detektieren. Man bräuchte quasi multidimensionale Radargeräte, die mehrere Sensoren haben, also akustisch, elektronisch, optisch, um diese Drohnen früh zu erkennen. Diese Früherkennung ist deswegen wichtig, um da mit der eigenen Fliegerabwehr sie abschießen zu können. Die Drohne ist auch ein sehr billiges Mittel, denn sie ist mit sehr wenig und einfachen Mitteln erzeugbar und kostet nur sehr wenig Geld. Und sie kann also auch relativ in großer Stückzahl erzeugt werden. Und die Russen machen das auch sehr interessant. Sie setzen sie quasi in Schwärmen ein. Das heißt, die Fliegerabwehrsysteme der Ukrainer, die ja in einer geringeren Stückzahl vorhanden sind, sind zusätzlich noch überfordert aufgrund dieser Übersättigung. Kann man diese Drohnen denn überhaupt effektiv bekämpfen, wenn man bedenkt, dass die so günstig sind und Russland dann vielleicht auch noch mit deutlichem Nachschub rechnen kann? Natürlich, man kann auch diese Drohnen bekämpfen, aber es braucht quasi Lösungen, die mehrere Sensoren abdecken. Sensoren, die quasi, wie ich erklärt habe, versuchen, diese Drohne sehr früh zu erkennen, damit man entsprechende Gegenmaßnahmen dann treffen kann. Die Frage ist, wir haben jetzt so gesehen, dass im Sommer natürlich die Schwergewicht der Lieferungen an die Ukraine schwere Waffensysteme waren. Diese Waffensysteme haben sie dann sehr intelligent in der Tiefe bereitgestellt, um dann die Offensiven bei Kherson in weiterer Folge dann natürlich Kharkiv und Liman durchzuführen. Jetzt natürlich haben wir die Betroffenheit aufgrund der Drohnenangriffe und der Ruf nach den Fliegerabwehrsystemen. Das dauert jetzt natürlich eine Zeit, bis die wieder hereinkommen. Die Frage ist, wie viele Stück sind das? Denken Sie an die riesigen Ausmaße, die Distanzen dieses Landes, und das verzögert es natürlich. Und hier ist natürlich wie im Sommer die große Frage, geht sich das rechtzeitig aus vor dem Winter, um die Infrastruktur zu schützen, dieses Mindestmaß, das man braucht, um durch den Winter zu kommen. Die NATO will ja jetzt Drohnenabwehrsysteme liefern, auch innerhalb weniger Tage. Was können diese Systeme denn im Kriegsverlauf tatsächlich verändern? Auch hier muss man wieder betrachten, die Natur des Gegenüber. Also kleine handelsübliche Drohnen, die verwendet werden, um sich gegenseitig aufzuklären, das kann man mit sogenannten Anti-Drone-Guns, also so Antidrohnengewehren, relativ leicht im elektromagnetischen Spektrum beherrschen. Das Problem all dieser Abwehrsysteme ist der Faktor der Übersättigung. Also wenn der Gegner mit vielen Drohnen gleichzeitig angreift wie ein Schwarm,
dann ist das Problem, dass das Abwehrsystem eine gewisse Anzahl von Raketen mit hat und bei 15 Drohnen werden 12 abgeschossen, 3 treffen aber ihr Ziel und wenn die 3 relativ präzise treffen, dann ist das Ziel trotzdem zerstört. Ja. Aber die Frage ist natürlich, wann ist die Zahl zu groß, um das beherrschen zu können? Und genau das haben wir natürlich auch jetzt in diesem konkreten Fall. Wir sehen, dass die Russen hier in Schwärmen angreifen, 3, 4 Wellen untertags. Und die Systeme der Ukrainer sind natürlich überlastet. Und wir sehen dann diese Bilder, wo dann die Leute versuchen in der Verzweiflung, das Militär, auch die Polizei mit Handfeuerwaffen entsprechend diese Drohnen zu beschießen, was das Ganze noch einmal verstärkt, weil die Kugeln dieser Waffen kommen natürlich auch irgendwo runter. Und das ist natürlich das Verheerende. Der Westen, der setzt ja gezielt darauf, Präzisionswaffen beispielsweise einzusetzen oder auch Aufklärung zu betreiben, um russische Truppen zu lokalisieren. Bei Russland wiederum hat man das Gefühl, dass dort wahllos Wohnhäuser auch getroffen werden. Wir haben gesehen, was für Kriegsverbrechen begangen wurden. Ticken die Russen in ihrer Kriegsführung also ganz anders als der Westen? Ja, die Russen haben am Anfang versucht, quasi ganz gezielt nur Schlüsselinfrastruktur zu zerstören, also zum Beispiel die Kommunikationseinrichtungen, aber auch quasi Strukturen, die also der politischen und militärischen Führung die Möglichkeit geben, entsprechend Kontrolle auszuüben. Nachdem das nicht geklappt hat und nach diesen Rückschlägen ist man dazu übergegangen, immer mehr Terror auszuüben. Jetzt ist natürlich die Tücke auch im Detail. Also einerseits zum Beispiel die Ballistik. Ja, eine Rakete schlagt mit einem sehr steilen Winkel ein. Die kommt also mit 70, 80, 90 Grad herein und trifft ihr Ziel relativ präzise mit einer relativ geringen Abweichung, auch russische Systeme. Anders ist es bei einem Marschflugkörper. Ein Marschflugkörper kommt in einen Tiefflug herein, hat ein definiertes Ziel und wenn er zum Beispiel in eine Stadt hineinfliegt und es steht plötzlich ein Hochhaus dazwischen, dann trifft er dieses Hochhaus. Darum haben wir sehr oft die Bilder von Treffern in den oberen Bereichen der Hochhäuser. Und was dazu kommt, ist natürlich auch die Fliegerabwehrraketen, die abgefeuert werden, die ebenfalls quasi dann natürlich irgendwo herunterkommen und Objekte treffen können. Und dadurch entstehen natürlich diese massiven Zerstörungen. Was man natürlich jetzt mehr und mehr erkennt, ist, dass quasi Russland, weil es eben seine Ziele nicht erreicht, immer mehr dazu übergeht, auch Terror auszuüben. Terror einerseits durch die Zerstörung der Infrastruktur. Hier gibt es natürlich klare Fehltreffer auch, ist im Nahbereich, wo man erkennen kann, dass es eine Ablage gab durch Störung oder zum Beispiel durch ein Geschoss, das die Rakete getroffen hat und dazu führt, dass es nicht den designierten Zielpunkt trifft. Aber natürlich vor allem die Angriffe auf die Infrastruktur sind verheerend, weil das natürlich zu einer massiven Einschränkung führt im Hinblick auf den bevorstehenden Winter und die Fähigkeit, die ukrainische Bevölkerung gewärmt, vor allem und mit Strom versorgt durch den Winter zu bekommen. Lassen Sie uns noch einmal über die militärische Lage bei Cherson sprechen. Da rechnet der Oberbefehlshaber der russischen Truppen jetzt mit einem größeren Gegenangriff der Ukrainer. Denken Sie, man steht da jetzt auf russischer Seite vor einer erneuten Niederlage? Ja, von all den Offensiven, die wir gesehen haben, ist es ganz entscheidend zu verstehen, dass eigentlich die wichtigste jene ist in Kherson. Warum? Weil in Kherson stehen die Russen auf der anderen Seite des Dneprs. Sie haben einen sogenannten, militärisch sagt man dazu, einen Brückenkopf. Das heißt, auch wenn die Situation jetzt momentan nicht erscheint, es könnte sein im Frühjahr, dass mit den Reservisten eine neue Offensive der Russen gestartet wird und die könnte dann aus diesem Brückenkopf heraus über Mykolaiv, eine Stadt nordwestlich in Richtung Odessa gehen, um die Ukraine quasi zu einem Binnenland zu machen. Also das heißt, der Raum Kherson ist eigentlich noch wichtiger als der Raum bei Kharkiv oder Liman. Und hier versuchen natürlich die Ukrainer vor dem Winter noch eine Entscheidung herbeizuführen. Sie setzen also alles daran, diesen Brückenkopf einzudrücken. Die russische Seite hat das große Problem, dass die Versorgung in dem Brückenkopf sehr, sehr eingeschränkt ist. Es gibt eigentlich Nadelöhre, kann man dazu sagen. Das sind die Brücken, die quasi über den Dnepr in diesen Brückenkopf führen. Und wenn der Druck der Ukraine hoch bleibt, dann geht natürlich den Russen langsam das Material aus, der Nachschub, die Soldaten, auch das zerstörte Gerät, das quasi ersetzt werden muss. Und hier scheint es durchaus aus russischer Sicht kalkulierbar, dass man diesen Brückenkopf aufgeht und zurück an das Ostufer geht, an das starke Ostufer, weil dann nicht an der Dnepr die Russen von den Ukrainern trennt, um diesen Raum zu halten. Und General Surowkin hat ja auch gesagt, dass harte Entscheidungen zu erwarten sind. Und ich denke, das geht genau in diese Richtung. Und auch der Indikator, dass die Russen beginnen, quasi Zivilisten zu evakuieren, könnte durchaus ein Indiz sein für die Aufgabe dieses Brückenkopfs. Es wird vom Momentum der ukrainischen Streitkräfte abhängen, ob es ihnen gelingt, diesen Brückenkopf einzudrücken. Und das Problem ist natürlich, dass wir jetzt nicht vergessen dürfen, wir kommen quasi in die erste Schlammperiode, in die sogenannte Rasputitsa. Das kann also sein, dass diese Offensive dann möglicherweise
weil sie sich immer weiter verzögert dann im Schlamm liegen bleibt. Es ist aber wichtig für die Ukrainer, einen urbanen Raum in Besitz zu nehmen, vor allem vor den Winter. Sonst müssten sie quasi in der offenen Steppe quasi und in den wenigen Dörfern den Winter verbringen, was das natürlich noch einmal erschwert, während die Russen in der urbanen Stadt von Kherson sitzen, was ihnen das natürlich erleichtern würde. Für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass die Ukrainer da erfolgreich sind? Nun, die Kriegsgeschichte hat uns immer wieder gezeigt, dass Krieg nicht linear verläuft, sondern dass er immer wieder von Überraschungen geprägt ist. Das kann sein, dass an einer entscheidenden Stelle ein Zug Infanterie, eine Kompanie plötzlich nachgibt und das Ganze zu einem Durchbruch führt, so wie wir das in Kharkiv erlebt haben. Ja. Also die Chancen sind 50-50. Man wird sehen, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Wir wissen, dass die Ukraine versucht, starken Druck auszuüben. Es gibt auch eine Nachrichtensperre. Wir sehen aufgrund der Bilder in den russischen sozialen Netzwerken, dass also die Ukrainer immer wieder angreifen, aber auch abgewehrt worden sind. Es kann sein, dass dann der Moment eintritt, wo einfach die russische Verteidigung nachgibt und dann genau dieser Momentum entsteht. Und dann darf man nicht vergessen, auch dieser Fluchtmoment, also wenn dann die Panik entsteht, so wie wir das bei Kharkiv gesehen haben, dann ist es sehr schwer, auch eine Armee aufzuhalten. Das kann also sein, dass alle Russen dann versuchen, über diese Nadelöhre auf das Ostufer zu kommen. Das kann also dann durchaus auch zu Chaos führen. Das wäre eine Entwicklung. Es kann aber auch sein, dass die russischen Stellungen halten und die Ukrainer es nicht schaffen, die Schlammperiode kommt und quasi das dort einfriert und dann in den Winter übergeht. In der Ukraine wird vor allem die kritische Infrastruktur gerade angegriffen. Wir haben das auch schon bei uns gesehen, dass die Nord Stream Pipeline angegriffen wurde. Jetzt will die EU-Kommission diese Infrastruktur besser schützen zukünftig. Wie ist das denn überhaupt möglich? Und das Wichtigste ist natürlich eine entsprechende Bedrohungsanalyse. Das heißt, die Nachrichtendienste der Länder sind also aufgefordert, hier sehr genau zu schauen, was gibt es an kritischer Infrastruktur, wie ist die Gefährdungslage, gibt es Indikatoren, dass da gegenüber in Formen der sogenannten, man sagt dazu heute, hybriden Kriegsführung hier auch schon aktiv wird. Und nach dieser Bedrohungsanalyse wird man dann gezielt jene Objekte definieren, wo dann entsprechend durch Schutzmaßnahmen eine Verstärkung erfolgt oder durch entsprechende Vorausaufklärung. Man kann nicht alles schützen. Es gibt ja diesen Spruch, wer alles schützt, schützt gar nichts. Ja, das ist das Problem. Wir haben sehr viel kritische Infrastruktur. Kritische Infrastruktur ist auch oft nicht nur punktuell anzusprechen. Denken Sie an Überlandleitungen der Stromversorgung. Die könnten Sie quasi an günstigen Stellen angreifen. Aber wichtig ist hier das Lagebild und die entsprechend vorausschauende Aufklärung. Und dann der Einsatz der Kräfte. Das kann offen passieren, um das auch zu zeigen, aber auch verdeckt, dass man das beobachtet. Aber ich denke, dass also hier schon in allen Ländern auch Maßnahmen getroffen werden, aufgrund dieser Alarmsignale der letzten Ereignisse. Und es war ja nicht nur die Situation quasi der Pipeline, sondern auch, denken Sie, an die Sabotagevorfälle der Bahn in Deutschland oder auch die Situation der Insel Bornholm oder die unterbrochene Leitung zwischen Schweden und Polen. Also da ist man schon quasi aufgewacht und versucht also entsprechend aktiv zu werden. Wobei aufgewacht ist das falsche Wort. Sie können davon ausgehen, dass seit Beginn des Konfliktes gerade im Nachrichten- und dienstlichen Bereich schon sehr viel also auch hier passiert und quasi sichergestellt werden wird und versucht wird, auch der Bevölkerung entsprechend dieses Gefühl der Sicherheit auch zu vermitteln und darzustellen. Ja. Vielen herzlichen Dank, Herr Reisner, für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Danke fürs Zuhören und für das Vertrauen. Гармата! Ми так як мобільна група, то у нас більшість, що ми виїжджаємо дуже далеко відпрацьовувати. Під'їжджаємо близько, але саме далі відпрацьовуємо. Під'їжджає їхня колона, засікли, ми виїхали, відпрацювали. Знайшли їхній командний пункт, він далі ж від передка. Ми під'їхали, засікли, відпрацювали по ньому. По-всякому буває, от треба підтримки передкові, допомогти, там не справляються, нас так само відсилають. Це може бути ворожа техніка, як танки, як БТР, БМП. Нещодавно, десь тижня-два тому чи 3 тому, я вразив Бука. Якщо, наприклад, там мінометні взводи, так, чи танки, то це може бути відстань і 15-16 кілометрів. Там, якщо Бук,
ну це вже 25-26. Він же ж ховається, він не буде напередку сидіти, очікувати нас. Тому їздимо та винищуємо ворога. FH-70 – незвичайна причіпна гармата. У гаубиці є власний двигун, завдяки якому вона може самостійно пересуватися на невеликій відстані до 20 кілометрів. Тут сідає помічник наводчика. Да, тут заводиться вона. І от це його речах, він їде, повертає право-ліво. Задні колеса повертають і все. Яку швидкість розвиває? Ну, 16 кілометрів в годину. Ну, тобто вистачає так? Ну, так, заїхати, переїхати вистачає. Точність вона доходить до того, що перший снаряд падає біля цілі десь приблизно 50-60 метрів. Тобто з такою точністю можна з другого снаряду вже, з другого пострілу влучати в ціль. Тобто росіянам це дуже не подобається, тому що в нас БК йде дуже мало на цілі. І ми маємо перевагу перед ними в тому, що ми відпрацьовуємо дуже швидко. Росіяни поки відправлять в штаб інформацію, що по ним ведеться вогонь, поки вони відпрацюють цю інформацію, поки подадуть установки для стрільби, ми вже по ним відпрацювали, то поїхали. Зараз рухаємося на передові позиції українських військових, які буквально ці хвилини російські війська продовжують обстрілювати українські сили. Як кажуть хлопці, це не перший раз, таке постійно. Виходимо? Так. Танчик работает. Танчик? Да. Часто таки? Ну, частенько. Бывает очень часто, бывает как через раз так, бывают тихие дни. Но в основном так и работает часто. Бывает и інші. Інше це що? Ну, вже саушки, то есть такое покрупнее калібр. А штурмові дії бувають? На цьому напрямку маловато. А трошки далі, то там происходять штурмові дії, можна сказати, кожен день і по декілька разів на день. Дуже багато скупчення їхніх сил і дуже багато скупчення їхньої техніки. У нас тільки нету стволів, як можна сказати. І дуже багато летить цих снарядів у нас по різним напрямкам, по різним позиціям. У них набагато більша численність. Сили превосходять нас, але ми держимося. Ні, ми знаємо тільки по кольорах. Зараз на передових позиціях Збройних сил України, і якраз поки ми приїхали, роботу розпочав російський танк, який намагається вцілити по Збройним силам України, але тут, перебуваючи на місці, я розумію, що у військових чистий спокій, а значить російський танк не попаде. От так от. По позиціях Збройних сил України ведуть вогонь. Плотненько.
Коли на штурм йдуть, глушать радійки, глушать сеть, ну ніяк не зв'яжешся ні зі штабом, ні з ким. Починається одразу зі зв'язі, потім танк, потім і вони вже починають лізти. Ще таке питання, як в таких умовах ви тримуєте? Це земля, болото? Ну, я доброволець, я пішов для цього. Більш нічого не скажу. Я за свою державу. Попович і Андрюх. Hallo, mein Name ist Oberleutnant Michel und ich bin Feuerleitoffizier an der Patriot-Kampfstaffel. Wir sind hier mit verschiedenen multinationalen Partnern angetreten. I'm a junior specialist in Norway. Wir befinden uns gerade auf Kreta bei Spartan Arrow 22 vor dem taktischen Schießen der Flak. Um den Live-Schuss mit verschiedenen Systemen durchzuführen. Seit über 50 Jahren übt die Bundeswehr hier gemeinsam mit verschiedenen NATO-Partnern die Abwehr von Bedrohungen aus der Luft. Es ist auch in diesem Jahr der Höhepunkt für die Flugabwehrraketenkräfte der Luftwaffe. Kreta hat den großen Vorteil, ist die einzige größere Firing Range oder Schießbahn, die es in Europa gibt. Für uns gehört zur Einsatzbereitschaft dazu, dass die Crews einmal pro Jahr scharf schießen müssen, um die höchste Qualifikationsstufe zu erreichen. Zum ersten Mal üben die deutschen Soldatinnen und Soldaten gemeinsam mit den norwegischen Kameraden. Das Zusammenspiel müssen die Nationen auf so einer Übung wie hier trainieren, um im Einsatzfall die Fähigkeiten jederzeit abrufen zu können. What we are learning is to use our systems together in an efficient way. Because we are going on the NATO readiness force together, which means it's really important to get the teamwork working and the systems to seeing the same planes and being able to defeat the same missiles, planes and other airborne threats. Das Flugabwehrraketensystem Patriot bietet vom Boden aus Schutz gegen verschiedene Bedrohungen wie Flugzeuge, Raketen und Marschflugkörper. Dagegen setzt der Patriot Lenkflugkörper ein. Hat das Radar des Flugabwehrraketensystems die Bedrohung erkannt, können die Feuerleitcrews den Abschuss der Lenkflugkörper anweisen. Und um die Bedrohung aus der Luft realistisch zu machen, werden Drohnen von Airbus als Ziel eingesetzt. Dazu stehen Katapulte und Personal mit verschiedenen Drohnentypen bereit. Das ist jetzt ein sogenannter Carrier. Das ist eben eine große Drohne, DT-25, und die hat unten diese kleine Drohne, DT-55, angehängt, diese, sag ich mal, kleine Missile. Und dieses Package wird nach oben gebracht und wenn es dann auf große Höhe ist, wird die kleine Drohne ausgeklinkt, hat schon hohe Geschwindigkeit erreicht. Und gleichzeitig durch das Abtrennen habe ich auch 2 Ziele. Also aus einem Radarpunkt waren auf einmal 2 Ziele. Für das System Patriot ist es möglich, auch diese beiden Ziele gleichzeitig zu zerstören. Wenn sie getroffen werden, das ist gut. Das ist dann, der Kunde ist dann froh drum, das Waffensystem hat funktioniert. Und dann bleibt nicht viel davon übrig. Ein paar Stücke, Reste, ein bisschen was. Das haben wir auch einen Helikopter im Einsatz und wir versuchen natürlich alles wieder einzusammeln, was wir hier natürlich einbringen. Im Training ist aber nicht immer eine Bekämpfung der Drohnen geplant. Wenn sie nicht getroffen wird, ist teilweise auch geplant und dann fliegen wir die Drohne weiter bis an Land, in unser Bergegebiet. Dann geht es einem normalen Fallschirm nach unten. Der scharfe Schuss hier auf Kreta ist und bleibt für die Soldatinnen und Soldaten der Luftwaffe ein besonderes Areal. Es bietet alles, was die Flugabwehr zum Üben braucht, um dann gemeinsam mit den Verbündeten den Luftraum im Einsatz zu schützen. Fight against political dissent. More than 2,500 Russians were fined under the article on discrediting the army for the first 3 months since its appearance in the Code of Administrative Offenses of Russia. The total amount of fines exceeded 85 million rubles.
Another 161 people were sentenced under a criminal article on political calls for a violent change in the constitutional order, 126 for justifying terrorism, and about 500 for displaying prohibited symbols. According to the article about fakes, the Moscow resident was put behind bars for 7 years. Under these articles, under the so-called articles on fakes, not only administrative but also criminal cases were initiated. To date, more than 100 such cases are known. Some have already been sentenced. Of course, this is an element of military censorship, it is the persecution of dissent and the application of repressive norms to that part of society that does not share the views of the authorities. But to silence Russians who have an anti-war position, the Kremlin is not limited to fines. This is Alexei Karelin, a student at the Nizhny Novgorod State University. After Russia's full-scale invasion of Ukraine, he took online classes, drawing the stripes of the colors of the Ukrainian flag on his forehead. In March, a young man published an article on the portal of the educational institution, in which he criticized classes in jingoistic education at the university. We, the second-year students of basic medicine, were taken off course and obligated to attend a meeting to discuss the current geopolitical situation. The whole catch of this obligation was that there was no discussion, but a crude generalization dates fakes. Alexei Karelin, student of the Nizhny Novgorod State University. On June 16th, police knocked on the door of the student's rented apartment, but he managed to escape. A month later, Alexei was summoned to the university, to the disciplinary commission. At the exit from the educational institution, he was stopped by people in civilian clothes and sent to the psychiatrist Kasimova, who was involved in at least one more episode of the struggle of the security forces against dissent. All forms of political and social activism that contradict the position of the official authorities, Kasimova considers a manifestation of mental illness. She saw my rallies against compact housing construction, against cutting down parks, and the fight against illegally inflated housing and utilities tariffs as a symptom of mental illness. In her opinion, normal people do not protest, but lead a life of a silent plant. Alexei Podnebesny, activist undergoing compulsory psychiatric treatment, in the comment for the Radio Liberty. It was this psychiatrist that the law enforcement officers tried to send the student Karelin to. At first, the young man ignored them, but after the Federal Security Service officer threatened to put him in the hospital for a long time, he agreed to stay in the hospital for a month. After his discharge, Alexei visits a psychologist and takes neuroleptics. These are the official demands. В России карательная психиатрия. In Russia, punitive psychiatry is the successor of a fairly large volume of Soviet practices, when punitive medicine was used including in relation to dissidents. Now we are seeing the return of these practices. This is possible due to the fact that there is no justice system, because complaining anywhere is useless, and any actions of the authorities are covered by their courts. Such a repressive method of combating dissent as political abuse of psychiatry was widely used by the Soviet authorities in the 60s. Mentally healthy people were placed in psychodispensaries, where doctors broke not the body, but the mind. The General Assembly of the World Psychiatric Association condemned such treatment as early as 1977. Repressive medicine violates the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, but for the Russian Federation there is no law. Reported by Roman Smoler, Valeria Nikipelova, UATV News. President Vladimir Putin's words signaled a new phase of Russia's war in Ukraine, formalizing what he said was pre-existing military rule in the annexed regions of Donetsk, Luhansk, Zaporizhia and Kherson. I signed a decree on the introduction of martial law in these 4 entities of the Russian Federation. It will be immediately sent to the Federation Council for approval.
Putin also established local army headquarters and a special coordination council in the regions under the leadership of Russia's prime minister. The decree comes among threats of a new offensive by the Ukrainian armed forces and an extensive Russian operation to move tens of thousands of people from Kherson to the southern bank of the Dnipro River. They are told it's to protect them from Ukrainian shelling. There is a continuing evacuation to give the peaceful population a chance to cross to the left bank of the Kherson region. The entrance to the region is closed for civilians for 7 days through all directions and all crossings. Under Russian law, the decree means the evacuations can now become compulsory, and the authorities can impose any measures they see fit, including restricting public life or forcing people to join the army. Civilian industries and services can also be used for military purposes. The new commander of the Russian operation in Ukraine, Sergei Surovikin, acknowledged the situation is difficult for Russian forces and said what he called painful measures might be required. The Russian army has suffered major defeats in eastern and southern Ukraine since early September. It's not clear what undeclared measures the new phase might include in terms of tactics or types of weapons that Russia might deploy to reverse those defeats. Mohammed Val, Al Jazeera, Moskau. Der neue Kommandeur der russischen Streitkräfte gibt Schwierigkeiten im Süden der Ukraine zu. Russland rechnet damit, dass die ukrainische Armee bald die Stadt Cherson direkt angreifen wird. Am Mittwoch waren erneut aber andere Großstädte wie Kiew im Visier der russischen Luftwaffe. Noch mehr Zerstörung also und Tote. Und ein russischer Präsident, der seine Besatzung ausweitet. Im russischen Fernsehen wurde die Ansprache Putins live übertragen. In der Volksrepublik Donetsk, der Volksrepublik Lugansk, in den Regionen Cherson und Saporischschja galt das Kriegsrecht schon seit dem Beitritt. Jetzt muss dieses Gesetz angewendet werden. Deshalb habe ich einen Erlass über die Einführung des Kriegsrechts in diesen 4 Subjekten der Russischen Föderation unterzeichnet. Das Abhören von Telefonaten nun legal, die Militärzensur gilt. Auch hier in Cherson, eine der sogenannten Volksrepubliken. Russland ist in der Region unter Druck. Das Gebiet ist seit Monaten russisch besetzt. Ende September war auch Cherson nach einem Scheinreferendum völkerrechtswidrig durch Russland annektiert worden. Und nun sollen die Bürger raus aus der Stadt, weil Russland offenbar eine groß angelegte Offensive der ukrainischen Armee befürchtet. Die russische Verwaltung hat damit begonnen, bis zu 60.000 eigentlich ukrainische Staatsbürger nach Russland zu bringen. Wie ernst die russische Seite die Lage zu nehmen scheint, zeigt auch der ungewöhnliche Auftritt des Oberbefehlshabers für den Ukraine-Krieg. Insgesamt kann die Lage bei der besonderen Militäroperation als angespannt bezeichnet werden. Der Feind gibt seine Versuche, die Stellungen der russischen Truppen anzugreifen, nicht auf. Der Krieg ist zwar immer noch in Hörweite. Doch die russische Besatzung von Kupiansk in der Nähe von Charkiw ist nur noch schreckliche Vergangenheit. Die russischen Soldaten sind rund 20 Kilometer zurückgedrängt worden. Die ukrainische Armee hat wieder das Sagen. Kupiansk ist frei, wieder ukrainisch, doch das Leben beschwerlich. Wir haben kein Wasser, manchmal haben wir Strom, jetzt ist er wieder weg. Es war wirklich nicht schön während der Besatzung, aber ich habe an unsere Ukraine geglaubt. Die Frauen von Kupiansk sehnen sich nach Normalität, aber noch rollen die Panzer. Immerhin, es sind ukrainische. Ich möchte mit dem Kriegsreporter Christian Wehrschütz sprechen, der regelmäßig für den ORF aus der Ukraine berichtet und den wir jetzt in der Oststeiermark erreichen. Hallo. Grüß Gott. Mit welchen Folgen rechnen Sie für die annektierten Gebiete, in denen der russische Präsident ja jetzt offiziell das Kriegsrecht verhängt hat?
Nun, offiziell heißt das eigentlich, dass bürgerliche Freiheiten, die es an sich gibt, weiter eingeschränkt werden. Jetzt ist es so, es war gerade Denis Buschilin mit einem Video zu sehen, wo er die eigene Bevölkerung beruhigt hat, wo er gesagt hat, ja, Ausgangssperre gibt es bereits, also viele dieser Maßnahmen, die man eigentlich mit Kriegsrecht verbindet, bestehen bereits. Es ist also noch nicht wirklich ganz klar, was das vor allem für die Gebiete von Cherson und Saporischschja bedeutet. Das sind ja diese zwei Landkreise der Ukraine, die jüngst annektiert und von Russland weitgehend noch besetzt sind. Also ich nehme einmal an, es hat sicherlich was damit zu tun, dass man hier dann härter, klarer durchgreifen kann und dass das möglicherweise auch Maßnahmen sind, die in Richtung Evakuierung zu sehen sind, beziehungsweise in Richtung der zu erwartenden Großoffensive der Ukraine, vor allem was den Oblast und die Hauptstadt Cherson betrifft, diesen Oblast, der den Namen gegeben hat. Sie sprechen Kherson an. Bis zu 60.000 Menschen könnten aus der Stadt geholt werden und über die Grenze nach Russland gebracht werden, heißt es im Zuge der Evakuierung. Grenzt das an Verschleppung? Also ich wäre da gerade in dem konkreten Fall vorsichtiger. Wir hatten viele Fälle von sogenannter Verschleppung. Denken Sie daran, man hat also Kinderheime, Waisenhäuser evakuiert, die nicht unmittelbar vom Krieg betroffen waren und dann auch diese Kinder nach Russland gebracht und freigegeben zur Adoption. Da ist die Frage ganz klar, nachdem also aller Voraussicht nach auch die Stadt Cherson demnächst Kriegsgebiet werden wird, kann das also durchaus auch eine Maßnahme sein, die im Sinne der Zivilbevölkerung ist, dort nicht während dieser massiven Straßenkämpfe dabei zu sein. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist natürlich auch etwas, was die militärische Aktionsfähigkeit Russlands erhöht. Man braucht diese Zivilbevölkerung nicht mehr versorgen, man braucht auf sie keine Rücksicht nehmen und man hat natürlich auch klarere Transportwege und einfachere Dinge, wenn man schießt, weil man nicht überlegen muss, ist dort noch ein Zivilist drinnen. Was mir nicht ganz klar ist, 7 Tage wurde als Frist gesetzt, bis zu 60.000 Personen sollen evakuiert werden. Jetzt rechnen wir einmal groß, 10.000 machen es mit dem eigenen Auto, 50.000 bleiben, in einen Autobus gehen 50 Personen, macht allein bei 5.000 Personen 100 Autobusse. Also das ist schon auch eine große logistische Herausforderung, wenn man das wirklich bewältigen will. Ja, und wenn die Leute das vielleicht auch wollen. Gehen Sie denn aber davon aus, dass die ukrainische Armee Cherson ohne größere Schwierigkeiten zurückerobern kann? Also erstens, ob das die Leute wollen oder nicht, das kann ich hier natürlich nicht beurteilen. Es wird Leute geben, die dort bleiben wollen, wie überall in Kriegsgebieten, die sagen, ich sterbe hier lieber, als dass ich weggehe, vor allem alte Menschen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die Ukraine diesen Großangriff auf Cherson starten wird, und damit ist zu rechnen, dass das nicht ohne massives Blutvergießen abgehen wird, jetzt einmal bei den Streitkräften. Denn das, was wir auch jetzt bei diesen laufenden Offensiven im Süden hören, wo das Gelände sehr panzergängig ist und natürlich auch die Russen in einer gewissen Weise begünstigt ist, dass wir hier sehr viele Verwundete, aber auch Tote haben. Wir haben keine Zahlen, aber ein Spaziergang wird das nicht. Sagt der Kriegsreporter Christian Wehrschütz. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Hello, welcome to BBC World News. The new commander of Russian forces in Ukraine says the Russian army is preparing to evacuate civilians from the city of Kherson, the first big city to fall to Russia at the start of its invasion of Ukraine in February. Ukrainian forces have been steadily retaking territory near Kherson, which is a strategically important port, giving access to the Black Sea. Well, elsewhere in Ukraine, more than 1,000 towns and villages are now without power after Russian air strikes. President Zelenskyy says 30% of Ukraine's power stations have been destroyed in the past 8 days. Sylvia Lennon-Spence reports. Children, the elderly, even family pets, waiting for their turn to be taken to safety. This is the southern city of Kherson, occupied by Russian forces since February. Civilians there have begun to leave amid warnings it could become a bloody new front line.
For the last 2 weeks, we have been insisting on evacuating part of the Kherson region. I ask you to interpret my words seriously. We won't abandon the city, and we'll stand until the end. Kherson is a crucial strategic and symbolic target for Ukraine's government. And for the past few weeks, Ukrainian forces have been gaining ground. The man charged with halting this fight back is General Sergei Surovikin. Nicknamed General Armageddon, he was recently appointed Russia's top commander in Ukraine. But in his first televised interview since taking the role, he seemed to offer a rare acknowledgement of Russian difficulties. The situation in the area of the special military operation can be described as tense. The enemy is not abandoning its attempts to attack Russian troop positions. Facing such staunch resistance, Moscow has identified a new objective away from the front lines: the devastation of Ukraine's electricity supply. More than 1,000 towns and villages across the country are without power, and millions face the prospect of a freezing winter. It's scary. I don't know how to prepare. Seems like we will be sitting without light and in cold. Moscow seems intent on causing maximum chaos to achieve its goals, which means civilians and critical infrastructure are now squarely in the firing line. Sylvia Lennon-Spence, BBC News. Well, let's talk to BBC's Hugo Bashega, who's in Kyiv. And before we talk about the attacks that are going on across Ukraine, Hugo, and the impact, what is the importance and the significance of what's going on in that southern port city of Kherson, which Russia took so early in its invasion? It's very significant, Karin. This is one of the largest Ukrainian cities in Russian hands, and the Ukrainians are carrying out this counteroffensive to retake Kherson. And in the last few weeks, the Ukrainians have recaptured dozens of villages near Kherson. And now I think the expectation is that the Ukrainian forces will continue to move along the Dnipro River and try to retake this very strategic city. Now, it's believed that between 15,000 to 20,000 Russian forces are positioned in that part of the country. And there is the threat that they could become encircled and supply lines could be cut off. So it is very significant what is happening there, and we're hearing those reports from local authorities announcing the evacuation of civilians from the Kherson region, and tens of thousands of people live in that area. So it is something that we've been watching very closely for weeks now. It seems that there is a news blackout in that area imposed by the Ukrainians, so it's really difficult to independently confirm what's happening there. But we're hearing reports from Russian officials and also from Ukrainian authorities that are suggesting that fighting is intensifying, and that could be the next chapter in this Ukrainian counteroffensive. That figure of 30% of Ukraine's power stations hit by Russian attacks in just the last 8 days. Hugo, that really is a startling figure for a country the size of Ukraine. As winter arrives, how is Ukraine going to handle this? Yeah, this is a major concern here because the Russians have been attacking critical civilian infrastructure across the country. We heard yesterday from officials who said thousands of towns and villages across the country were without power. Rolling blackouts are happening in parts of the country. And a senior official yesterday went on television to tell people that winter is going to be hard. And residents are being told to reduce their electricity consumption during the night. People are buying generators. So I think there is a huge level of concern here that the system may not cope as a result of those attacks. As you said, a third of this country's power stations have been destroyed, according to President Zelenskyy. And I think this is going to be a major issue in the months ahead. It gets incredibly cold here in Ukraine, and obviously a major concern that
power, water and heating services could be disrupted as a result of those attacks. And the Ukrainians are saying that this is the way Russia is responding to military setbacks on the battlefield, by attacking civilian targets and civilian infrastructure in cities across the country, including the capital, Kyiv, a city away from the front lines. But I think what is interesting is that if you talk to people here, there is no sense of panic, Karen. I think people are really angry that, again, civilian sites and civilians have become the target in this war. Hugo, thank you. Hugo Bashega in Kyiv.